সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছেন। উনি অনেক সিরিয়াস কেসগুলোতে উনি রিপ্রেজেন্ট করেছেন। উনি সেই মার্ডার কেস থেকে শুরু করে সিরিয়াস ফ্রড কেস এবং আপনার মানি লন্ডারিং, অর্গানাইজড ক্রাইম, ড্রাগস ট্রাফিকিং, অনেক বড় বড় কেসে আমরা ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসিদেরকে আমরা এনগেজ করি। প্রিপারেশন ইজ এসেনশিয়াল ইন এ ক্রিমিনাল কেস। যে এটা যখন আপনি একটা ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে পড়বেন, শুধু কোর্টে যাইয়া হাজিরা দিলে হবে না। এটা আপনার সলিসিটরকে আপনাকে বসতে হবে, বসে আপনার সাথে কেস মানে বিভিন্ন ইস্যুগুলো নিয়ে ডিসকাস করতে হবে এবং আপনার একটা স্টেটমেন্ট ক্রাউন কোর্টের মধ্যে, যেটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্রাউন কোর্ট কেসের জন্য, এটা আপনার ডিফেন্স স্টেটমেন্ট বলা হয়, যেটা ক্রাউন কোর্টের মধ্যে আমরা সবসময় একটা ফাইল করে থাকি। You should expect the following from the lawyer you choose. আমি অনেক সময় দেখছি, আমি বারবার এই জন্য বলি কি, আমার কাছে আসে ট্রায়ালের 2 সপ্তাহ আগে, 1 মাস আগে বা অনেক লেট স্টেজে। আমি এই সমস্ত কেস তারা যখন আমার সাথে যোগাযোগ করে, আমার পক্ষে সম্ভব হয় না অনেক সময়, প্রায় সময়ই এগুলা সলিসিটর আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন না। এই জন্য আমি সব সময় বলি কি, যখনই আপনাকে অ্যারেস্ট করবে, আপনি বেস্ট অপশন হলো আপনি সলিসিটরের সাথে মিটিং করার বা দেখার আপনার সুযোগ হয়েছে পুলিশ স্টেশনে, ওখান থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই আপনি যদি চেঞ্জ করতে চান, আপনাকে নিউ রিপ্রেজেন্টেটিভ, নিউ সলিসিটরের সাথে আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে। আর নাইলে কোর্টের পারমিশন ছাড়া ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না এবং এটা ডিফিকাল্ট হয়ে দাঁড়ায়, কোর্ট পারমিশন দেয় না। অনেকগুলো জিনিস আপনি দেখবেন সলিসিটর যখন চুজ করবেন। ইজ হিজ ফার্ম এ মেম্বার অফ দ্য ক্রিমিনাল ডিফেন্স সার্ভিস? তারা ক্রিমিনাল ডিফেন্স সার্ভিসের মেম্বার কিনা, এটা আপনি সবসময় দেখবেন। স্পেশালিস্ট যারা ক্রিমিনাল ল সলিসিটর আছে, তারা ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর মেম্বার। দিস মিনস দ্যাট দ্য ফার্ম হ্যাজ বিন কোয়ালিটি অ্যাপ্রুভড অ্যান্ড হ্যাজ এ কন্ট্রাক্ট উইথ এ লিগাল এইড এজেন্সি অফ মিনিস্ট্রি অফ জাস্টিস টু প্রোভাইড পাবলিকলি ফান্ডেড ক্রিমিনাল ডিফেন্স সার্ভিসেস। তার মানে আপনি যদি একজন অন্য লয়ারদের কাছে যান, সিভিল ল যারা প্র্যাকটিস করে, তাদের কাছে ক্রিমিনাল লয়ের কন্ট্রাক্ট অনেক সময় থাকে না এবং থাকে না। যারা ক্রিমিনাল ল প্র্যাকটিস করে, তাদের আপনার মিনিস্ট্রি অফ জাস্টিসের লিগাল এইড এজেন্সির কন্ট্রাক্ট থাকবে, সুতরাং তারা পাবলিকলি ফান্ডেড, লিগালি এইডেড ফান্ডেড কেস আপনার জন্য করতে পারবে। আর দে মেম্বার্স অফ দ্য সিরিয়াস ফ্রড প্যানেল অর ভেরি হাই কস্ট কেস প্যানেল? আপনি যদি একটা মার্ডার কেসের মধ্যে পড়েন, আপনি দেখতে পারেন এই সলিসিটর আপনার সিরিয়াস ফ্রড প্যানেলের মেম্বার কিনা, ভেরি হাই কস্ট কেসের প্যানেলের মেম্বার কিনা। যদি আপনি অর্গানাইজড ক্রাইম অথবা মানি লন্ডারিং, সিরিয়াস ফ্রড কেসের জন্য যদি পড়েন, আপনাকে দেখতে হবে সলিসিটরের ব্যাকগ্রাউন্ড কি আছে। তাদের ওয়েবসাইটে যাবেন, তাদের ডেসক্রিপশনগুলো আপনি দেখার চেষ্টা করবেন সবসময়। Firms of these panels have undergone vigorous quality checks by the legal aid agency and are recognized by their peers as leaders of their field. যারা এই সমস্ত প্যানেলের মধ্যে আছে, যাদের কন্ট্রাক্ট আছে, তারা কিন্তু আপনার গভর্নমেন্টের যে মানে মিনিস্ট্রি অফ জাস্টিসের যে লিগাল এইড অফিস আছে, তাদের একটা ভিগোরাস তারা চেক করে, তারা সবগুলা মানে তাদের প্রসিজারগুলো সব ঠিক আছে কিনা, তারা প্রপারলি এক্সপেরিয়েন্সড কিনা, প্রপার অ্যাডভাইস দেওয়ার মতো মানে রিকুইজিট যে কোয়ালিফিকেশন ওগুলো আছে কিনা, এগুলো সবগুলো তারা দেখবে এবং তারা এগুলো অডিট করে তারপরে তারা কন্ট্রাক্টগুলো দেয় সাধারণত। যেটা আমাদের কাছে আছে দীর্ঘসে, আমি 2002 সাল আমি সেট করেছি আজাম এন্ড কো সলিসিটর, সে 2003 সাল থেকে কন্টিনিউয়াসলি ইনশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে আমরা ওই কন্ট্রাক্টটা মেইনটেইন করে যাচ্ছি উইথ গুড রেটিং। সো ইউ হ্যাভ টু চেক অল দোজ থিংস। তারপর আপনি দেখবেন he gave you a clear instructions throughout the time you were in contact with him. আপনি দেখবেন সব সময় আমরা কিন্তু যখনই ক্লায়েন্ট আমাকে ফোন করে, আমি 1 মিনিটের জন্য হলেও আমি সব সময় আনসার করি এবং ক্লায়েন্টের যে প্রশ্ন থাকে সেটা আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি। আনসারিং অল ইউর কোয়েরিজ, যে সব সময় আপনার
সাথে কথা বলার চেষ্টা করবে। অনেক সময় আমি শুনছি কি যে আজম সাহেব এইরকম একটা সিরিয়াস কেসের মধ্যে পড়লাম, আমাদের সাথে তো আমরা তো ইংলিশ বুঝি না, আমাদের সাথে বসে মিটিংও করে নাই, এখন তো লম্বা সেন্টেন্স দিয়ে দিছে, টেলিফোনের মধ্যেও তাদেরকে পাওয়া যায় না, তারা তো টেলিফোন আনসার করে না, এখন কি করব? বাট ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস দ্যাট টাইম ইজ টু লেট। অত দেরিতে আপনার তখন করার কিছু থাকে না। and putting your mind at ease, সব সময় যে আপনাকে দেখতে হবে আপনি যখনই যোগাযোগ করবেন আপনাকে একটা মানে মনের মধ্যে একটা শান্তি দেওয়ার জন্য আপনার সলিসিটর চেষ্টা করবে। at a very stressful and difficult time of yourself and your family, যখনই একটা ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে পড়ে মানুষ খুব অশান্তির মধ্যে থাকে, শুধু নিজে না তার ফ্যামিলিটা, হোল ফ্যামিলিটা একটা স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনের মধ্যে থাকে। সুতরাং আপনাকে দেখতে হবে আপনার সলিসিটর আপনার কোয়েরিজগুলো যখনই আপনি ফোন করেন তখন কথা বলেন কিনা। অন্যান্য এরিয়াগুলোর মধ্যে অনেক সময় আছে মানে বেশি মানে যোগাযোগ বেশি দরকার হয় না, মনে করেন ইমিগ্রেশন ল আছে, মনে করেন ডিভোর্স ল আছে বা অন্য এরিয়া অফ ল আছে, কিন্তু ক্রিমিনাল ল এর মধ্যে ক্লায়েন্টরা খুবই স্ট্রেসফুল থাকে, যেটার জন্য ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনি একটা মিনিটও যদি কথা বলতে পারেন তখন আপনার মনের মধ্যে একটা শান্তি থাকবে। ইউ নিড টু চুজ এ সলিসিটর হু উইল বি ফাইটিং টু কিপ ইউ আউট অফ কাস্টাডি। যে প্রিজনের মধ্যে যদি আপনি থাকেন, যে সলিসিটর আপনাকে দেখতে হবে যে সব সময় চেষ্টা করবে কিভাবে আপনাকে বেইলে বের করা যায়, যেটা আমি সব সময় চেষ্টা করি। যদি ক্লায়েন্ট প্রিজনে থাকে আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি থাকে কিভাবে বেইলটা করা যায়, স্ট্রং একটা গুড বেইল অ্যাপ্লিকেশন কিভাবে সাকসেসফুলি বেইল অ্যাপ্লিকেশন করা যায় সেটা কিন্তু আপনাকে দেখতে হবে, সেটা আপনার সলিসিটর করতেছে কিনা সেটা দেখতে হবে। এক্সপার্ট হ্যান্ডলিং অফ দ্য ম্যাটার and sympathetic approach to your situation, যে আপনাকে দেখতে হবে আপনার সলিসিটর আপনার কেসটাকে এক্সপার্টলি হ্যান্ডেল করতেছে কিনা, তারা যে ফ্রড কেসের, রেপ কেসের যে আপনি পড়ছেন এগুলোর জন্য তাদের এক্সপেরিয়েন্স সাফিসিয়েন্টলি আছে কিনা এবং এক্সপার্টলি আপনার কেস হ্যান্ডেল করতেছে কিনা, এবং আপনার উপরে সিম্প্যাথেটিক অ্যাপ্রোচ আপনার কেসের জন্য একটু সহানুভূতিশীল কিনা, এগুলো সবগুলো দেখে আপনাকে লয়ার চুজ করতে হবে। নাও আমাদের ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি, সে দীর্ঘ অনেক বছরের এক্সপেরিয়েন্স, প্রায় 35 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার এবং কিউসি। He will be talking the UK's new extraterritorial offences of corporate criminal liability for failure to prevent the facilitation of tax evasion এবং recent development in the business crime এর মধ্যে এগুলো নিয়ে কথা বলবেন। I will pass to my colleague David Walbank QC. Thank you very much, Shafi. Well, I was talking before the break about the United Kingdom government's consultation paper, No Safe Havens, and the 5 general principles which are at the heart of the government's strategy for tackling offshore tax evasion. And it's worth noting that they've dealt with those 5 different principles in a number of different ways. So the first 2 of the 5 key principles, that there shouldn't be any jurisdictions worldwide where UK taxpayers should feel safe in hiding their assets from HM Revenue and Customs, and that any potential evaders, any would-be tax evaders, should now feel that the balance of risk is against them. Those are really catered for by what is now called the Common Reporting Standard, which is a new mechanism for the international exchange of information at a governmental level, and which represents an unprecedented step change in the ability of tax authorities worldwide to tackle offshore tax evasion by the exchange of financial and fiscal records. I haven't got time today to explore that in any detail, but in summary, it involves a really far-reaching, automatic and greatly increased exchange of taxpayer information between different governments and tax authorities worldwide. The third of the 5 general principles set out in that paper, No Safe Havens, that is that taxpayers who have been effectively suppressing their true tax position should be induced voluntarily to come clean. That is now dealt with by a number of different disclosure mechanisms which encourage taxpayers to make a clean breast of things and, in effect, to be good boys from now on.
But so far as this legislation is concerned, the Criminal Finances Act 2017 and the so-called failure to prevent offences, it's really the fourth and fifth principles in that consultation paper. Any taxpayers who don't come forward being detected by the authorities and facing vigorously enforced criminal sanctions. And then that fifth principle, there being no place for facilitators of tax evasion. It is those fourth and fifth principles that are really aimed at by the provisions in the 2017 Act. So, having dealt, Shafi, with the political and the consultative background, can I come on to the provisions of the Act itself? It is, and it's probably worth starting with what's called the long title of the Act, a single sentence which sets out in very succinct terms what the Act is meant to achieve and how it's going to try and attain those ends. The long title says that it is an Act to, amongst other things, create corporate offences for cases where a person associated with a body corporate or a partnership facilitates the commission by another person of a tax evasion offence. The aim of the statute is pretty transparent. It is in reality to transfer a self-regulating role onto the private sector, including the burden and the cost of self-regulation, and to transfer that role onto the private sector on the pain of criminal sanctions, with corporations and partnerships being at risk of criminal liability and criminal penalties. I mean, really swinging financial penalties if a corporation or a partnership is convicted of one of these offences, so facing criminal sanctions if they fail to regulate and police themselves effectively. That's the aim of this statute in reality. What's the scheme of the statute, by which I mean how does it seek to attain that aim? Well, it's essentially this: where certain conditions exist, and I'll come on to them in just a moment, but where certain conditions are shown to exist by the prosecution, effectively what happens is the corporation or the partnership is subject to a criminal offence, which is a so-called offence of strict liability. What does that mean for non-lawyers? It means automatic criminal liability on the part of the corporation or the partnership where these conditions are shown to exist, unless and until the corporation or partnership can make out the only statutory defence that is available to the criminal charge, and that statutory defence being that the corporation or partnership have to demonstrate that they had put in place so-called reasonable prevention procedures. So it's strict liability, automatic criminal liability, if certain conditions are shown to exist, subject only to the corporation or partnership showing, if they can, that tax evasion by the third party and facilitated by one of their number, that all took place despite the fact that they had already put in place so-called reasonable prevention procedures. In other words, it really wasn't their fault. They couldn't have done more. They'd put in place procedures to try to prevent this happening. Now, before I come on to look at in a little more detail the conditions that give rise to this criminal liability, it's probably worth noting at this stage that there is a dichotomy in the Act between two different situations. There is one regime, it's the basic regime that applies where the taxes that have been evaded are UK taxes. There is a very slightly amended regime, and I'll come on to explain the differences. There is a very slightly amended regime which applies where the taxes that have been evaded are overseas taxes, and I'll come on in a little bit later to explain the precise differences between the two. The basic regime is pretty straightforward. It imports three key concepts. Because the offence is committed where, quotes, a relevant body has a, quotes, associated person who commits a, quotes, tax facilitation offence. So three key concepts: relevant body, associated person,
and tax facilitation. The break, I'll come on to address each of those three key concepts in turn, Shafi, if I may. But the point to have in mind at the moment is that where those three things are shown by the prosecution to the necessary criminal standard of proof, there is automatic criminal liability by the corporation or partnership unless it can demonstrate that this all happened despite it having in place so-called reasonable prevention procedures. And I'll come on to look at those after the break, if I may. দর্শক আপনারা শুনছেন ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি, সে দীর্ঘ অনেক বছরের এক্সপেরিয়েন্সড কিউসি, ক্রিমিনাল ল এর স্পেশালিস্ট কিউসি। উনি দীর্ঘ প্রায় 35 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার এবং কিউসি। উনি বলছেন টপিক, ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক, the UK's new extraterritorial offences of corporate criminal liability for failure to prevent the facilitation of tax evasion. এটার পরে উনি আরো ডিসকাস করবেন রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট বিজনেস ক্রাইমের উপরে কি কি হয়েছে, ওই রিসেন্ট ডেভেলপমেন্টের উপরে উনি ডিসকাস করবেন। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।